So 802.5, we are moving to 802.5. 802.5 is an IEEE standard for token ring, and this figure shows a token ring network which contains ring interfaces. These are ring interfaces, and stations are connected to these ring interfaces. Okay, to form a unidirectional ring, data can transfer only in one direction. And a station that has a special control frame token can only transmit data, and these lines are point-to-point lines. So the token ring contains a collection of ring interfaces connected by point-to-point lines. Okay, so a station which has a token can transmit frames into the network, and the frames will travel through the ring from the source machine to the destination, and will move and will flow back to the source machine. Then the source machine can discard that frame. Okay. Now token ring is a communication protocol in a LAN where all stations are connected in a ring topology and pass one or more tokens. A token is a special frame of 3 bytes that circulates along the ring of stations. The station can send data frames only if it holds a token. The tokens are released on successful receipt of data frame. So a token ring is not a broadcast medium but a collection of individual point-to-point lines in the form of a circle. We have already seen this, and we can use a twisted pair, coaxial cable and fiber optics to form token rings. A ring really consists of a collection of ring interfaces connected by point-to-point lines. We have already described this. Each bit arriving at an interface is copied into a 1-bit buffer. So in every interfaces there is a 1-bit buffer is there. So every bit arriving at that interface will be copied to the buffer and can be inspected and modified for being written out. So this can introduce a 1-bit delay at each interface. So there is a 1-bit buffer in these ring interfaces. So every bit arriving at that interface can be copied to the buffer, and that bit can be inspected and modified before being written out into the ring again. This can introduce a 1-bit delay at the interface. So here you can see the interfaces. The ring interfaces contains a 1-bit buffer. It can all interfaces contain a 1-bit buffer. So the frame or bit coming into the interface will be copied into the buffer, and this bit can be inspected and modified by the station, and it can be transmitted out to the ring again. This will introduce a 1-bit delay in the network. Okay. For transmitting data, stations has to accept a token. For transmitting data, as we all know, for transmitting data, stations has to accept a token. Then that station will invert a bit of the token to convert it into first 3 byte of a normal data frame. So if a particular bit of a token is inverted, then that token will become the first 3 byte of a normal data frame. Okay, you will see this later. The ring interfaces has 2 modes, listen and transmit. We will see the figure. Ring interfaces has 2 modes. So which component can have the 2 modes? Ring interface can have the 2 modes. Listen and 2 modes are called a listen and transmit. Okay, you will see this. So this is the ring interface. This is the ring interface. This ring interface has 2 modes, so it can operate in 2 modes, a listen mode and a transmit mode. In listen mode, data coming to the ring interface will be copied into the ring, and that data will not be copied to the station.
will not be moved to the station, and it will simply, the ring interface will transfer the incoming data to the ring. It will not copy this data to the station. It will just act as a medium to transfer the incoming bits to the outgoing line. And in transmit mode, the incoming data will be transferred to the station, and that data can be processed by the station, and the data from the station will be transferred to the ring. Okay. ഇവിടെ ലിസൺ മോഡിൽ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വരുന്ന ബിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അത് റിങ്ങിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഡിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വരുന്ന ഡേറ്റയെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റയാണ് പിന്നീട് റിങ്ങിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദി ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേഷൻ. ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഡ്. So the problem with IEEE 802.5 network is that this IEEE 802.5 is a ring network. So if there is some problem with the cable, or if there is a problem with any station, or there is a problem with ring in a particular ring interface, what happens is that the ring dies and the whole network dies. So this can be solved by using a wire center. Okay, wire center. So you can see the wire center here. This is a wire center. This is a wire center, and this is the network that is connected using this wire center. And all these are stations: station 1, station 2, station 3, station 4. These stations are connected to the wire center through ring interfaces, and so a station is connected to the wire center by using two twisted pair cables. One can be used to move the data. One can be used to move the data from the ring to the station, and the another pair can be used to move data from the station to the ring. So data will be moved to the station through this line, and station will transmit data through this line to the station. Likewise, all the data will be transmitted through this wire center. Okay, suppose without this wire center, what will happen is that if there is a break in the cable, or if there is a failure in the station, the whole network dies. But this problem can be solved by using this ring network, using this wire center. You can see there are bypass relays in the wire center, and this bypass relays are activated by the current from the station. So if a particular machine station is turned down or powered on, then the bypass relay will be activated, and the data from the ring can be transferred to the station, and the data from the station can also be transferred to the ring, and it will flow like this. Suppose this station fails, so then the absence of current will not activate this, the bypass relay will not be activated, and hence it will remains in its position. Means these 2 points will be in contact, and ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേഷനിലുള്ള കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് റിലേ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓൺ പൊസിഷനാണ് ഇത്. ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് റിലേ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ടാവും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പോകുന്ന ഡേറ്റ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവില്ല, അത് ഈ ബൈപ്പാസ് റിലേ കൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ ഡൈ ആകുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബൈപ്പാസ് റിലേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും
The station fade ആവുന്നതുകൊണ്ട് ring die ആവത്തില്ല. That is the use of a wire center. Okay, now we will move to the frame format of a token ring. You can see starting delimiter and you can see also ending delimiters are there. So starting delimiters and ending delimiters can be used to mark the frame boundaries as we saw earlier. These can be used to mark the frame boundaries, means starting of the frame and ending of the frame. Also, these starting delimiters and ending delimiters normally use the invalid patterns of the differential Manchester encoding scheme. So we have seen what a differential Manchester encoding scheme. In differential Manchester encoding, there will be a transition in the middle, and so always the pattern will be high, low, low, high, something else, high, low, or low, high, like that. But if high, high, or low, low, these are the invalid patterns of Manchester and differential Manchester encoding, and that can be used as starting delimiters and ending delimiters, because that invalid patterns will not occur in the data. So AC is access control. The access control we will discuss it later on, and FC is frame control, and we will discuss it. And the destination address is 2 byte or 6 byte. Source address is also 2 byte or 6 bytes. Data, there is no limit for the data. Checksum is used for ensuring the correctness of the data. Then there is another field called a frame status. Okay, now we will move to access control, frame control, and frame status. We have discussed these fields in IEEE 802.3, 802.4. This description of all these are same as that of IEEE 802.3 and 802.4. So we will discuss these access control field, frame control, and frame status fields. Okay. Access control byte contains a token bit, monitor bit, priority bits, and reservation bits. So access control byte contains some bits. It's a 1 byte field. It contains 8 bits, and that 8 bits can be divided into token bit, monitor bit, priority bits, and reservation bits. And 3 byte token frame contains a field. Okay, we will discuss it later. And the access, what is a token bit? Token bit is used to indicate the presence of a token frame. If that bit is this bit is 1, if token bit is 1, which means token frame, this is a token frame. So if a token bit is 1, it indicates that the frame is a token frame, and if it is 0, then it is not a token frame. Okay, then monitor bit help in solving orphan packet problem, which means the frame can be moved around the ring more than once, and that wandered frame, or that frames are called orphan frames, orphan packets. So we can identify this orphan packet by using a monitor bit. Okay, then priority bits and reservation bits can be used to ensure the priority of the frames. Okay, how the token is a 3 byte. A token is essentially a 3 byte token, and the 3 bytes are starting delimiter, access control AC, and ending delimiter ED. So starting delimiter SD, and access control field AC, and ending delimiter ED. These are the 3 bytes of a token. So this AC, access control byte, contains a token bit. Hence, access control byte of the token includes the priority of the token. Priority of the token can be known by looking at the access control field of a token. A token എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 byte ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിലിമിറ്റർ, സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ, തേർഡ് ബൈറ്റ് എൻഡിങ് ഡിലിമിറ്റർ. ഇതിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനായാലും ടോക്കൺ ആയാലും ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഫീൽഡിൽ എന്തുണ്ട്? ടോക്കൺ ബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രയോറിറ്റി ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ബിറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഏതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അറിയണമെങ്കിലും ആ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രയോറിറ്റി ബിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം അത് ടോക്കൺ ആയാലും ഫ്രെയിം ആയാലും എന്തായാലും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ബൈറ്റിലുള്ള പ്രയോറിറ്റി ബിറ്റിനെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ടോക്കൺ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ടോക്കണിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അറിയാനായിട്ട് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി? ടോക്കണിനകത്തുള്ള
access control byte-നകത്തുള്ള priority നോക്കിയാൽ മതി. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോക്കണിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. When a station wants to transmit a priority n frame, when a station wants to transmit a priority n frame, suppose a station wants to transmit a frame and the priority of the frame is n, then the station must wait until it can capture a token whose priority is less than or equal to n. So only a station can transfer a frame with priority n only എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള ഫ്രെയിം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? only when it can capture a frame or a token, it can capture a token with priority less than or equal to n. Unless otherwise, that station cannot transmit a frame with priority n. Okay. Then the next field is frame control field. A frame control field can be used to distinguish between data frames and control frames. Frame status byte contains three fields, that is A, C. So suppose a station transfers a frame and this frame is accepted by the destination, and that frame, after the destination machine has accepted that frame will be again forwarded to the source machine, and the source machine can only discard the frame from the ring. The source machine ഒരു ഫ്രെയിം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്രെയിം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തും, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം, ഡെസ്റ്റിനേഷനോട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കാം, പ്രസൻ്റ് അല്ലാതിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വരാമല്ലോ. അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറച്ച് കേസ് വരാം. ഒന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കാം എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. രണ്ട്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കാം, ഫ്രെയിം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓൺ ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഈ കേസ് അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ബൈറ്റിനകത്തുള്ള അവിടെ 2 ബിറ്റ് ഉണ്ട്, എയും സിയും. ഈ 2 ബിറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം തിരിച്ച് പിന്നെയും സോഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ സോഴ്സ് ആ ഫ്രെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ബൈറ്റിലുള്ള എയും സിയും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓർ നോട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് എയും സിയും. അപ്പം ഫ്രെയിം തിരിച്ച് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ സോഴ്സ് മെഷീൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, which means destination not present or not powered up. രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മീനിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ലായിരുന്നു, or destination is not powered up. But if a is equal to 1, then c and c is equal to 0, which means that destination is on, but destination has not accepted the frame. That may be due to a full buffer. The buffer at the destination machine may be full, then that destination cannot accept the frame. If a is equal to 1, c is equal to 1, then the destination is up and destination has accepted the frame. So these status can be identified by the source machine by looking at the frame status byte A and C bits. So these are all about the IEEE802.5, that is token ring. So machines are connected in the form of a ring. Then you have to explain the wire center, and then you have to explain the frame structure. Okay, thank you.